ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದ ಜನನಿ. ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 38. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲಂ ವೃತ್ತಂ ವಸಂತ ತಿಲಕಂ. By chanting this dashakam, our bhakti towards Hari gets its intensity and our mind away from undesirable activities. Shloka 1. Hey Krishna Parandama, a form of bliss, the rainy season with its dark grey clouds covering the sky as though indicating your arrival with a lustrous radiance emanated from your body. Anandarupa Bhagavan Ayi Devatare Prapte Pradipta Bhavadanga Niriyamanehe Kantivrajayriva Ghana Ghana Mandalaithyam Avrunvati Viruruche Kilavarshavelam. Anandarupa Bhagavan Aitevatare Prapte Pradipta Bhavadanga Niriyamanehe Kantivrajayriva Ghana Ghana Mandalairdhyam Avrunvati Viruruche Kilavarshavelam. Shloka 2. Hey Parandama, all the directions were cooled by the rain. All good people were overjoyed as their desires are going to get fulfilled soon. At midnight, the moon rose and Krishna, you arrived on this earth to remove all sorrows of the three worlds. Ashasu shitalataraasu payodatoyair Ashasitapti vivasheshu cha sajjaneshu Naisha karodaya vidhau nishimadhyamayam Kleshapahastri jagatam tvamiha virasihi Ashasu shitalataraasu payodatoyair Ashasitapti vivasheshu cha sajjaneshu Naisha karodaya vidhau nishimadhyamayam Kleshapahastri jagatam tvamiha virasihi. Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Narayana 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 Devakyam Devarupinyam Vishnu Sarvaguhashayah Avirachi Yada Pracham Dishendu Iva Pushkalaha. Guruvairappa, you were shining in the labor room with a bluish body like the rain cloud. Even though you were a child, your body was adorned with a shining crown, armlets, bracelets, beautiful necklace, and also you had Sudarshana Chakra, the Panchajanya Shanka, the Gada, and the lotus. Balyasprishapi vapusha dadhusha vibhutihi Udyat kirita kanakangadahara bhasa Shankari vari jagada paribhasitena Meghasitena parilesita sutigehe Balyapsprushapi vapusha dadhusha vibhutihi Udyat kirita kanakangadahara bhasa Shankari vari jagada paribhasitena Meghasitena parilesita sutigehe. Vasudeva, the son of Vasudeva, the prison was shining like a beautiful house with the glorious Lakshmi Devi comfortably resting in your chest. Your shyful eyes
cast by her, dispersed away the inauspiciousness of the prison caused by the wicked king Kamsa. वक्षस्थले सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्ष लक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य खलकं सकृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव वक्षस्थले सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्ष लक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य खलकं सकृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव. Shloka 4. Hey Krishna, your form is unapproachable even to the minds of many aspiring sages. But Vasudeva saw with his own eyes your form, and he got goosebumps all over his body. His eyes were full of tears of joy, and he sang praises on you with a choked, melting voice, Krishna. शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्त्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसंभवन्तम् शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसंभवन्तम्. Shloka 6. Hey Krishna, Parandama, you were praised with songs and prayers for a very long time by Vasudeva, your father, who was filled with joy. And he said, Hey, Supreme Being, please cut down all my sorrows with your sharp sword-like eyes. And he said, remove all my sufferings with your side glance with compassion. देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कला विलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भुः. देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कला विलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भुः. Shloka 7. Hey Parandama, your mother Devaki praised you in worship. You narrated to your parents details of your previous births as Prishni and Vamana. Then you assumed the form of a normal infant at your mother's advice. Matra cha netra salila srutagatra valya stotrair abhishtuta guna karunalayastvam प्राचीन जन्म युगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददित मानुष बालवेशम् मात्रा च नेत्र सलिलास्तृत गात्र वल्या स्तोत्रैरभिष्टुत गुण करुणालयस्त्वम् प्राचीन जन्म युगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा दधित मानुष बालवेशम्. Shloka 8. Krishna, as told by you, Vasudeva held you in his hands.
You who can be only seen through in the minds of the sages, but you were in the hands of Vasudeva, looking like an attractive young swan perched on a lotus. He took you in his hands with the intent of exchanging you with the daughter of Nandagopa. त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहिशूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यम् आर्यैः अम्भोरुहस्तकलहं सकिशोररम्यम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहिशूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्तकलहं सकिशोररम्यम्. Shloka 9. Guruvairappa, at the time Yogamaya was born as Nandagopa's daughter, and with her illusory powers, she caused all the people in the city to go to deep sleep. Even the lifeless doors of the prison, which was chained and locked, opened by themselves under your power of illusion, Krishna. जाता तदा पशुपसद्मणि योगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमता कृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रम् अचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यगटि सङ्घटितैः सुगाढम् जाता तदा पशुपसद्मणि योगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथा कृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यकटि सङ्घटितैः सुगाढम्. Shloka 10. Guruvairappa, Vasudeva, your father, is the most blessed one to carry you in his hands. Adishesha, with his many heads, warded off the rainwater, and he showed the way and showed the light with his gems on his head. Krishna, Guruvairappa, please save me also from all my ailments and diseases. शेषेण भूरि पणवारित वारिनाथ स्वैरं प्रदर्शित पथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्थे सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्. शेषेण भूरि फणवारित वारिनाथ स्वैरं प्रदर्शित पथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्थे सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. Let's chant the Dashakam fully in the medium speed. आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमानैः कान्तिव्रजैरिव घणाघणमण्डलैर्द्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेलाम्. आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैर् आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदय विधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासिः. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.
ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ದೇವಕ್ಯಾಂ ದೇವರೂಪಿಣ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗುಹಾಶಯಃ ಆವಿರಾಚಿ ಯದಾ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶೇಂದು ಇವ ಪುಷ್ಕಲಃ. ಬಾಲ್ಯಸ್ಪೃಶಾಪಿ ವಪುಷಾ ದಧುಷಾ ವಿಭೂತಿಃ ಉದ್ಯತ್ ಕಿರೀಟ ಕನಕಾಂಗದಹಾರ ಭಾಸಾ ಶಂಖಾರಿವಾರಿಜ ಗದಾ ಪರಿಭಾಸಿತೇನ ಮೇಘಾಸಿತೇನ ಪರಿಲೇಸಿತ ಸೂತಿಗೇಃ. ವಕ್ಷಸ್ಥಲಿ ಸುಖ ನಿಲೀನ ವಿಲಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷಿತ ಕಟಾಕ್ಷ ವಿಮೋಕ್ಷ ಭೇದೈಃ ತನ್ಮಂದಿರಸ್ಯ ಖಲಕಂ ಸಕೃತಾಂ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಉನ್ಮಾರ್ಜಯನ್ನಿವ ವಿರೇಜಿತ ವಾಸುದೇವ. ಶೌರಿಸ್ತು ಧೀರ ಮುನಿಮಂಡಲ ಚೇತಸೋಪಿ ದೂರಸ್ಥಿತಂ ವಪುರುದೀಕ್ಷ್ಯ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪುಲಕೋದ್ಗಮ ಗದ್ಗದಾರ್ದ್ರಃ ತುಷ್ಟಾವದೃಷ್ಟಿ ಮಕರಂದರ ಸಂಭವಂತಂ. ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ಪರಪೂರುಷ ತಾಪವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲೂನಿದಾತ್ರ ಸಮನೇತ್ರ ಕಲಾ ವಿಲಾಸಿನ್. ಖೇದಾನಪ ಕುರು ಕೃಪಾ ಗುರುಭಿಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಇತ್ಯಾದಿ ತೇನ ಮುದಿತೇನ ಚಿರಂ ನುತೋ ಭುಃ. ಮಾತ್ರಾ ಚ ನೇತ್ರ ಸಲಿಲಾಸ್ತೃತ ಗಾತ್ರವಲ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರೈರಭಿಷ್ಟುತ ಗುಣ ಕರುಣಾಲಯಸ್ತ್ವಂ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜನ್ಮಯುಗಳಂ ಪ್ರತಿಬೋಧ್ಯತಾಭ್ಯಾಂ ಮಾತುರ್ಗಿರಾ ದದಿತ ಮಾನುಷ ಬಾಲವೇಷಂ. ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಿತಸ್ತದನು ನಂದ ತನೂಜಯಾತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾರಚಯಿತುಂ ಸಹಿಶೂರಸೂನುಃ. ತ್ವಾಮಸ್ತಯೋರಧೃತ ಚಿತ್ತ ವಿಧಾರ್ಯಮಾರ್ಯೈಃ ಅಂಭೋರುಹಸ್ತ ಕಲಹಂಸ ಕಿಶೋರರಮ್ಯಂ. ಜಾತಾ ತದಾ ಪಶುಪಸದ್ಮನಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ನಿದ್ರಾ ವಿಮುದ್ರಿತಮಥಾಕೃತ ಪೌರಲೋಕಂ. ತ್ವತ್ಪ್ರೇರಣಾತ್ ಕಿಮಿವ ಚಿತ್ರಮಚೇತನೈರ್ಯತ್ ದ್ವಾರೈ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಘಟಿ ಸಂಘಟಿತೈ ಸುಕಾಢಂ. ಶೇಷೇಣ ಭೂರಿ ಫಣವಾರಿತ ವಾರಿನಾಥ ಸ್ವೈರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಪತೋ ಮಣಿದೀಪಿತೇನ. ತ್ವಾಂ ಧಾರಯನ್ ಸ ಖಲು ಧನ್ಯತಮಃ ಪ್ರತಸ್ತೆ ಸೋಹ್ಯಂ ತ್ವಮೀಶ ಮಮ ನಾಶಯ ರೋಗವೇಗಾನ್. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.